On your left side, you can see the A.Frank house. This is the house where A.Frank hid for 2 years together with her family and where she wrote the famous diary. La familia Frank vivió en Alemania hasta 1933. Cuando Adolf Hitler llegó al poder, la familia se mudó a Ámsterdam. Probablement, elle est la victime la plus connue de la Seconde Guerre mondiale. Sa famille et elle se sont réfugiés ici dans l'annexe, dont l'entrée secrète était cachée par une bibliothèque. Jedes Jahr stehen über 1 Million Menschen Schlange vor dem Anne-Frank-Haus. Writing a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Creo que aquí nunca me sentiré realmente en casa, con lo que no quiero decir en absoluto que me desagrade estar aquí. Más bien me siento como si estuviera pasando unas vacaciones en una pensión muy curiosa. Reconozco que es una concepción un tanto extraña de la clandestinidad, pero las cosas son así y no las puedo cambiar. In the evening, when it is dark, I often see long lines of good innocent people, accompanied by crying children, walking on and on, ordered about by a handful of men who bully and beat them until they nearly drop. No one is spared. The sick, the elderly, children, babies, and pregnant women are all marched to their death. I'm also a survivor of the Second World War. I was a child, a Jewish family that had come from Germany in 1933 to Holland to escape from Hitler. Unfortunately, we stayed in Holland as the Germans came in. So by 1942, my father and mother decided they had to hide. We were separated from our parents. We lived in the attic of the home, and to me it was all terrible. You know, separation from parents, afraid all the time of being discovered, and not being able to go to school, not living a normal life. Occasionally would get postcards and rarely visits from my mother in the evenings. When she dared to go out, she would take off her Jewish star and travel illegally to visit us until June of 1944, at which time they were caught and sent to concentration camps. My father and mother were caught on D-Day, and the man that hid them was executed immediately. They were sent to Westerbork, the Dutch transit camp for Jews, and then to Theresienstadt. But then when they found out my father needed insulin, he was sent on to Auschwitz with 1,500 other people that needed medicines, most of whom, 1,493 of whom died. My mother managed to survive by stealing potatoes, and when my mother returned, and we lived together in Eindhoven waiting to go to the United States on a visa. I remember riding on the back of a bicycle with her and telling her that I was so happy she was back. Of course, I was absolutely delighted that she had survived. And I said to her that she was back, and this allowed me to become a child again. So I could play
and enjoy and be happy and go to school and feel normal. Nichts als traurige und deprimierende Nachrichten habe ich heute. Unsere jüdischen Bekannten werden gleich gruppenweise festgenommen. Die Gestapo geht nicht im geringsten zart mit diesen Menschen um. Sie werden in Viehwagen nach Westerbork gebracht, dem großen Judenlager in Drenthe. It must be terrible in Westerbork. The people get almost nothing to eat, much less to drink, as water is only available 1 hour a day, and there is only one toilet and sink for several thousand people. Men and women sleep in the same room, and women and children often have their heads shaved. I thought I should finally see what it was like and see if, what it would remind me of and sort of honor her because she was really a terrific young woman. And it's such a shame that she was killed. So I feel very badly. But I've never been able to go to a Holocaust museum or some of the other activities because it's so painful. لدرسي صدام ظلمي صدام ترجمة ترجمة إماش خمر راما كردو تشين تشاخ لبين حدود جريسي إيران وعراق خمر شاردو لشاخة خب ولا مالك وشاردوك وأنا ولا مالك وشاردوك أنا نان ما نبوة أو ما نبوة برينار ما نبوة منال ما نبوة ونبوة لو دايكو باشي أمي راي كردو باشوني كي سيف زۆربەی کاتی شەڕەکانی شوێنمان هەبوو چاڵمان نەبوو لە ماڵەکانە ئەرزمان چاوە کرد ئەڕۆشینە ژێرەوە بە قادرمە ئیتر هەوای تیان نەبوو یعنی ئۆکسیجینی تیان نەبوو نەتەتوانین بیتە دەرە شت پڕی لە باڵساڕە زەحمەت بوو ئەو کاتە ترس ناخۆشی اینجا هیچ ئەمەلێکمان نەبوو کە ترس نەبوو ڕەفیقت نەدەزانی خزمت نەدەزانی لەکوێیە خۆت بەتەنها ئیسولێرا بوویت لە شوێنێکە دانرا بوو نفسيا زورنا مرتاحي نفسيا دواء ودائما تشاوريكي بمري تشاوري مردنكي انجا دواء فرامتي مستقبلتني يعني فرامتي الدنيا فيوتشر استرجعنا استهز بعالميكي حزب حريتكي لبروا حزكين بين ولا عنش لبروا هستكين بوي بير ما خاطو استوكو ستوريكي لياتو استزور باش الله تكمان وكو ستوريكي لياتو يعني حزكين انا بيسينو چكو حزب خومانكين بيري جاني خومانكيتو بتايبتي بوي هاتين بوي ربو توريست حزكين سنك لو بين بوي جاني خومان بيركيتو كون
אנשים ניתנים לזיהוי בגלל ראשיהם המגולחים, ורבים מהם גם בגלל חזותם היהודית. ואם זה המצב בהולנד, איך הם יחיו באזורים רחוקים, ברברים, שאליהם שולחים אותם? אנחנו מניחים שרובם ירצחו. ברדיו אנגליה מדברים על המתה בגז. אולי זאת שיטת המוות המהירה ביותר. אני מזועזעת כולי. Il fatto di camminare in una casa in cui ci sono state 8 persone che hanno dovuto purtroppo subire questa tragedia ti fa venire voglia di piangere. أنا وياك بيك خصمي ويادي 20 سال 25 سال پیش هسه او ناخوشی که آزار من پێگەی لە کاتی مناڵیە ئەو ناخۆشیانی کە ئەو تاریکی و سەرمای و شەڕ و ترس و ئەو ناخۆشیانی هەمووی خسمۆیە. نقطەکەی من یەکێ لە قسەکانی ئانە فرانک ئەوەی زۆر سەرنجی ڕاکێشام ئەوە بوو کە ئەڵێت ئەتا ئەگەر بتەیە مستەقبەل بکەی فیوچەر بەبێ سەیری پاشە ڕۆژ بکەی دوا ڕابردوو بکەی. Estoy aquí en este día tan especial para visitar el Museo de A.Frank y al mismo tiempo celebrar un poco esta fiesta, que es la fiesta de A.Frank. El paralelismo de la vida de A.Frank con el mío es muy parecido. Yo creo que como es A.Frank, que quería salir a la calle a reír, a gritar, a andar en bicicleta, lo mismo lo pensaba yo. Hemos vivido épocas muy difíciles donde comandaba el militarismo y cualquier hijo distinto en una familia, a esa familia se lo castigaba, ¿no? Y el ser gay en Paraguay era totalmente discriminado. No es aceptable en la época de la dictadura. No podíamos hablar con nuestros amigos en una casa particular, no podíamos reunirnos. Cuando nos reuníamos, pues siempre había las personas infiltradas que comunicaban a la policía qué es lo que hacíamos, qué pensábamos. Entonces éramos totalmente dominados. Muchas veces los gays eran maltratados en la calle por la policía. Los gays se les mataba en la calle. A.Frank se refugió en su diario. Yo quería gritar a mi gente, a mis amigos y decir, bueno, yo soy Agustín y yo siento esto, me respeten, me acepten, me quieran como soy, porque yo quiero a todo el mundo como es. Y por eso lo que es A.Frank para mí especialmente es el símbolo de la resistencia, ¿no? Es el símbolo de la libertad. Mi opprime, anche per quanto non possa dire il fatto che non possiamo mai uscire. È una paura tremenda che ci scoprono e ci fucilino. Questo ovviamente è una prospettiva meno allettante. Es una gran lección, es un gran ejemplo. Yo te puedo decir que lo que siento es, en este momento, es que yo no puedo tener más miedo, ¿no? De expresar lo que siento, de expresar lo que soy.
a mí me da mucha fuerza salir de allí, de que no podemos tener más miedo a nadie ni de nadie. Debemos ser libres. Wir sind nach Niederlande gekommen, weil ich wollte schon sehr lange das Grab von meinem Großvater besuchen. Ich bin die Erste in der Familie, die das macht. Und am nächsten Tag sind wir auf Amsterdam und das ist, warum ich hier bin. Mein Großvater war in der Nachrichtentruppe und es war sehr tragisch. Es war 1944, es war sehr lange ruhig in Holland und er musste auf einen Mast klettern. Und es kamen Tiefflieger und haben ihn verwundet, erschossen. Oder er ist runtergefallen und ist im Lazarett verstorben. Mein Vater war der älteste Sohn und hat die Rolle von meinem Großvater übernommen. Man hat nie darüber geredet. Er hat es nie verarbeitet und immer verdrängt. Und erst, wo er krank geworden ist, hat er auf einmal Zeit gehabt oder ja, darüber nachgedacht und hat das nicht verarbeiten können. Es war ein dunkler Tunnel. Er ist nicht rausgekommen und er war so ein lebenslustiger Mensch. Aber er war wie gefangen. Wir hatten keinen Zugang mehr. Wir konnten ihm nicht helfen. Mein Vater hat sich vor 8 Jahren das Leben genommen, weil er die schlimme Zeit, seine Kindheit, er hat das nie überwunden. Er hat es nicht verarbeitet. Ces Allemands, et dire que j'en fais partie. Et puis non, il y a longtemps que Hitler a fait de nous des apatrides. Et d'ailleurs, il n'y a pas de plus grande hostilité au monde qu'entre Allemands et Juifs. Bien à toi. Sad. I could cry at the moment the way I feel, thinking of what A.Frank and all her friends had to go through in 1942. It should never ever happen. It should never happen again. Es hat mich so sehr berührt. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Mein Großvater musste für irgendwas kämpfen, was er zutiefst verachtete.
weil er auch Familie zu Hause hatte und Kinder, die er liebte. Mein Vater war ein Kind und man hat es totgeschwiegen. Man hat nicht über den Krieg geredet. Und er hat die Vergangenheit nicht bewältigt und keine Zukunft für ihn gesehen. A.Frank's house. Annie read about A.Frank's I house read about A.Frank when she was a little girl, and read all about her diaries, and just wanted to come to Amsterdam to see her house. We don't have a lot of time. We're leaving in a couple of hours. Red light district tonight. That's for me. 남자 휴지 리고라 미망이 용종 남자 체력을 다 가르치고도 그렇게 시도가네 다 저치는 약속을 만도 별로 대비나 아니 소소소소 소디 아니 가서 가르쳐요 명기 똑같이 내기도가네 정말로 마치로 조용해야 등에 빨라 이제 땅에서 조고래서 땅에 빨라 지고게 빨라게 가지고 숙적 제체도 빨라 딱 인생 매바 변해 아니 뭐 조용제 타마 먼저 네팔도 레벨와 이들은 시작을 높아매지다 먼저 내단디 시우시 답교 차샤 A.Frank 탑주원에 가르침부터 먼저 배워주이네 못이제 탑주 대간나 시제제 표 개가토야지 먼저 다 레바다 하는데 Я вижу нас 8 вместе с убежищем, словно кусочек голубого неба, окруженный черными-причерными тучами.
маленький кружок, на котором мы стоим, еще в безопасности, но туча подступает все ближе, и кольцо, отгораживающее нас от приближающейся опасности, сжимается все теснее. Whenever someone comes in from outside, with the wind in their clothes and the cold on their cheeks, I feel like burying my head under the blankets to keep from thinking, when will we be allowed to breathe fresh air again? Believe me, if you've been shut up for a year and a half, it can get to be too much for you sometimes. Frank's the most famous Amsterdamer, but she wasn't born in Amsterdam. She was born in Frankfurt to Jewish parents, Jewish-German parents. They fled to Amsterdam when Hitler rose to power. It became clear that it wasn't going to be safe for a Jewish family in Germany. They came to Amsterdam because of the history here of tolerance and welcoming to the Jews. They came here to the office space, the warehouse of Otto Frank's business, where they stayed for 2 years in hiding, hoping to survive the war. اتضايقت جدا من اللي حصل لها. انا ما كنتش عارفه القصه بتاعتها جدا، بس بقى اول لما شفت اللي هي حياتها كانت عامله ازاي هما كانوا يعني عشان هما بس يهود، ان هما ازاي كانت حياتهم. انا I think انه المفروض ان احنا ما نعملش الناس على ديانتهم، المفروض نعملهم as بني ادمين في الاخر. 내로도 균선을 개침부自动 첨부지 제제네 주머리 그 백강나데도 내리 내도 지제네 지마들라 던 점ling 토로 캡토에 내던지 종요로 왔어. 네가 돈은 나돌로 소화 가르치기도라나 내로도 균선들 이제제 되어야나 뭐고 주머리 나자 나돌아야 아니 지 강을들이 캡토야다 강을들이 아니 지 세로야 범버리다 딱 주머리니가 extreme racial polarization in the United States. The time that I grew up in, there was a lot of racial oppression. Black people were the floor mat of the United States. And so that's when we became acquainted with the plight of A.Frank. Though we knew about the Nazi presence and the Nazi impact on so many peoples, but it was more or less of an introduction to this particular family, what mirrored what had happened to many families, not only in Europe, but what had happened to many families in the United States and around the world, especially before 1965. If you were considered to be a nigger, especially in the southern part of the United States, you could not have the same privileges as whites. There were separate water fountains. So there was a black water fountain, there was a white water fountain. If you wanted to go to school, there was a black school, there was a white school, but the black school was unequal and underdeveloped. So it wasn't the same kind of facilities. Everything was second class that I experienced during that time, and my wife too. You felt shame. There was a lot of shame because your
you were being devalued as a human being. In other words, if you were being classified as a nigger, that meant that anything could be done to you because you were not fully human. So it was stress. It was constant stress. The Anne Frank story is a story that makes you angry. It makes you mad. It makes you wonder about humanity. But however, we've been in situations like that. We've lived like that. So in a way, we have lived Anne Frank's life. Veo como el mundo se va convirtiendo poco a poco en un desierto. Oigo cada vez más fuerte el trueno que se avecina y que nos matará. Comparto el horror de millones de personas y sin embargo, cuando me pongo a mirar el cielo, pienso que todo cambiará para bien, que esta crueldad también acabará, que la paz y la tranquilidad volverán a reinar en el orden mundial. Je me demande sans cesse s'il n'aurait pas mieux valu pour nous que nous ne nous cachions pas, que nous soyons morts aujourd'hui pour ne pas avoir supporté toute cette misère, et surtout pour épargner les autres. Mais cette idée nous fait tous trembler. Nous aimons encore la vie. Nous n'avons pas encore oublié la voix de la nature. Nous gardons encore espoir. Espoir pour tout. For me is not being Jewish, wondering what I would have done, would I have protected them, would I have risked everything. That's my emotion, is questioning myself and questioning what I would do today to help people. I would hope that I would do the right thing. Your heart's never gonna dance after going through this. I'm challenged because it speaks to the amount of work that has to be done, because when we see those kind of ideas in the United States, those ideas of religious hostility, racial inferiority, it's just a challenge to us that we have got to nip those ideas in the bud before they begin to flower and prosper, because we don't like to think that this could ever happen again, but it could happen again. Papá, mamá y Margot no logran acostumbrarse a las campanadas de la iglesia del oeste, que suenan cada 15 minutos anunciando la hora. Yo sí, me gustaron desde el principio, y sobre todo por las noches me dan una sensación de amparo. Aqui no anexo ficamos deliciados ao saber que cada um de nós vai receber 125 gramas extra de manteiga pelo Natal. Cada um de nós vai cozinhar qualquer coisa com a manteiga. Essa manhã fiz 2 bolos e uma fornada de biscoitos. Está tudo muito atarefado lá em cima. E a mamãe informou-me de que não posso estudar e nem ler antes de as tarefas domésticas estarem terminadas. 星期五晚上，我生平第一次
收到了圣诞节礼物。Peter、马克特和我每人得到了一瓶酸奶，大人们每人得到了一瓶啤酒，每样东西都包装得很漂亮，外面都贴上了好看的图片。哎，圣诞节过得真快。睇過呢啲環境啊，咁啊日本仔嚟到嘅時候咧，咁樣世界大戰咁樣咪冇得食，我喺香港啊，係香港人，咁香港咧好多人死㗎，即係我阿媽咧睇住嗰啲人咧企喺度冇得食又死，冇得食咧，我阿媽咪驚啦，咪帶我同我細佬翻去大陸啦。都冇得食就乞食啊！我做乞衣咧，我嗰時候都係7歲咋，7歲啊，7 years old I think。日本仔咧就中意細路仔嘅，佢咧就俾啲飯你食，俾啲餅乾你食咁樣啦。咁都係唔得啦，我都就嚟死㗎啦，冇得食啊，好慘啊！嗰啲女人瞓死咗啦，啲日本仔，嗰啲女人好驚日本仔噶嘛，好驚日本仔咪捉住啲女人，就跟住佢瞓，瞓完咧就打死佢啊！所以咧我阿媽笠個假髮啊，我阿媽係剪邊笠個假髮，因為佢睇住啲女人啊靚啊。花姑娘咁樣咧，就跟住佢瞓㗎。我爸爸俾佢捉咗去啦，捉咗去海南島啊，捉去海南島咧就開礦啊，開礦咧咁樣又冇得食啦，又踢我爸爸，踢我爸爸咁又冇得食，你又打我爸爸啦，咁又殺我爸爸個頭啊！都好慘啊！Me siento mal, porque mientras yo duermo en una cama bien abrigada, mis amigas más queridas quién sabe dónde estarán tiradas. Me da mucho miedo pensar en todas las personas con quien me he sentido siempre tan íntimamente ligada, y que ahora están en manos de los más crueles verdugos que hayan existido jamás, y todo por ser judíos. Draußen ist es schrecklich. Tag und Nacht werden die armen Menschen weggeschleppt. Sie haben nichts anderes bei sich außer einen Rucksack und etwas Geld. Diese Besitztümer werden ihnen unterwegs auch noch abgenommen. Die Familien werden auseinandergerissen. Frauen, Männer und Kinder werden getrennt. De kinderen hier lopen rond in een dun blouseje met klompen aan de voeten. Geen jas, geen muts, geen kousen en niemand die hen helpt. Ze hebben niets in hun buik, maar kauwen op hun wortel. Ja, het is zelfs zo ver met Holland gekomen dat talloze kinderen op straat de voorbijgangers aanhouden en om een stuk brood vragen.
咁樣咁殘忍俾啲德國人殺死咗整死咗，真係太殘忍啦！德國不過咧，我睇到佢就流眼淚啦，真係好慘好苦啊！真係quite odd, quite strange, and we all, as a family, dress quite eccentrically, and there's a definite sense that that almost deliberately isolates you from the larger community. So it'd be nice for Molly at this age to understand what other girls, young girls, have been through in that sense, so she doesn't feel that she's on her own if she wants to continue to dress as fabulously as she does now. There's a story about a family and how they tried to survive. The idea of losing my daughter in the same way that like Otto Frank lost his daughter is very difficult to articulate into words how you might feel on that. You do, as a father, you do worry about that as a dad, looking at your child growing up, and you want them to be safe. And you're aware that you can't always control that, and you haven't got that ability to stop things happening sometimes, and you know that is a very difficult emotion to cope with as a father. It's a little bit too hard a thing to go to if you don't have to. So, yeah. It's very difficult trying to find a parallel between my life as a stepmother to Molly and Frank's mother, having to say goodbye to her in the camp, knowing what that meant. All I can do is try and create a fictional situation in my head where that might ever be. All I can imagine is that if Molly were in hospital and she were dying and I knew I had a chance to say goodbye to her, it would, I don't know, it makes me feel sick. It makes me feel sick just to think about it. I don't know how you say goodbye to someone. I don't think you can. It makes me feel physically sick to think about how that would feel. Es ist auf jeden Fall Pflicht, als Deutscher das sich hier anzuschauen. Auch um sich zu schämen für die eigene Vergangenheit. Schamgefühle, weil das halt unsere eigene Vergangenheit ist und wir es in der Schule auch lernen und das dann hören, aber das dann nochmal zu sehen im Museum, das zu lesen, wie es damals war, schon genau dieses Gefühl dann auslöst sozusagen. Just feel sad for her really, because she had such a tough life hiding away because she could never really come out and play like other kids because she would be killed, and so would her family. Molly suggested we try and creep up the stairs to try and make no noise to see what it would be like. And it was so hard. We couldn't. We tried really hard to make no noise. And the idea of spending years of your life as a young girl trying every single day to be invisible,
especially knowing a young girl who's so full of life and loves to dance and sing and jump around. Yeah, it was horrid. Yeah. And one of the other things that you notice as you're walking around is as you go into one of the rooms, there's the marks on the wall where they've kept a record of the height as they've grown over the 2 years that they were in the annex. So many families do it. It's one of those little moments where you realise that the sameness of us all, as well as our differences, and that's quite a powerful moment.そして私はあらゆるものに憧れています。深く思い焦がれています。人と話したい、自由になりたい、お友達が欲しい、一人になりたい。私は思います。私の中には春がいて、それが目覚めかけているのだと。After more than 2 years, A.Frank and those in hiding with her were betrayed. They were arrested by a group of German police on August 4th, 1944 and transported to a concentration camp. Es ist nicht bekannt, wer A.Frank und die anderen verraten hat. Nur Annes Vater Otto Frank überlebte den Krieg. Er hat das Tagebuch von Anne veröffentlicht. Ik zat in concentratiekamp Bergen-Belsen. Ik was al in Bergen-Belsen toen A.Frank daar met haar zusje is gekomen. Waar A.Frank gewerkt heeft, weet ik niet. Maar A.Frank was jonger dan ik. Maar ik heb haar zeker ontmoet, niet wetende dat zij de A.Frank was die later zo bekend zou worden. Het ergste in Bergen-Belsen vond ik de angst, de ontmenselijking. Dat je een nummer bent. Dat ze met je kunnen doen wat ze willen. Ze kunnen je doodmaken. Je bent eigenlijk helemaal, je bent geen mens. Je bent nog minder dan een dier. Als je naar de wc moest, dan moest je op planken zitten met gaten erin. Mannen en vrouwen naast elkaar. Je had niks wat een normaal mens nodig heeft. Je had niet alleen honger, je had luizen. Je had hoofdluis, overal had je luizen. Je was vuil, je was smerig. Dat is het verschrikkelijkste van een kamp. Dat je nog minder bent dan het minste insect dat ze kunnen vertrappen. We zijn in een nacht, moesten we om 3 uur moesten we allemaal opstaan. En toen moesten we komen om te douchen. Dat moment heb ik gedacht, nu worden we vergast. Toen gingen we naar de douches inderdaad. We moesten ons helemaal naakt uitkleden. En we kwamen in de doucheruimte, waar inderdaad douches boven waren. En nou, wij dachten allemaal, daar komt gas uit. Dat is een moment van doodsangst. Wij wisten niet dat er geen gaskamers waren. Dat is een van de ergste angstmomenten geweest. A.Frank is ziek geworden en haar zusje mag gewoon ook. En dan werd je in Bergen-Belsen naar de ziektebank gebracht en dan werd je afgeschreven. Want de een was nog zieker dan de ander. Dus Anne en Margot, haar zusje, zijn gestorven aan een ziekte in de ziektebarak van Bergen-Belsen. Want als je daar eenmaal lag, kwam geen mens daar levend uit. Ik heb nooit gehoord dat iemand daar levend uit is gekomen. Dus dat ik er levend uit ben gekomen en Anne niet, is alleen door het feit dat Anne ziek is geworden en ik besmet is waarschijnlijk en ik niet. Als ik misschien een paar maanden langer had ik het ook niet meer overleefd. Je moet sterk zijn, jong zijn en geluk hebben.
inscription in the annex. Is this really the beginning of the long-awaited liberation? The liberation we've all talked so much about, which still seems too good, too much of a fairy tale to ever come true. Will this year, 1944, bring us victory? The prospect of ever going back to school in October is making me too happy to be logical. Van A tot Z, van begin tot eind, moest ik denken aan mijn eigen leven wat ik in Bergen-Belsen gehad heb. Daar kun je niet aan ontkomen. Want ze is zo vol hoop. Terwijl ze ondergedoken is. En dan, wetend hoe ze haar leven in Bergen-Belsen, hoe toch hoe vreselijke manier het beëindigd is. Als ik de rijen zie die hier voorstaan om het leven van Anne Frank te zien, dan realiseer je ook hoe belangrijk het is. I want to go on living even after my death. I can shake off everything if I write. My sorrows disappear, my courage is reborn. But, and that is the great question, will I ever be able to write anything great? Will I ever become a journalist or a writer?